tukistick na banking pia kuna vile niliona unashikanisha the Kenyatta family and the banking sector. How does that work? No, we at the time tulikuwa tuna I was going through the forensic audit. Yeah. Na nikaona one of the banks which were allegedly ilikuwa imepea Kenya domestic loans. Remember, these loans were given without parliamentary consent. Now, for you to get a loan, number one, there has to be a project attached to it. And then number two, you have to get the consent from parliament. So, unaona your connection. So, hii loan imechukuliwa from there is no project to show where the loan is going to. And number two, there is no parliamentary consent. Now, this is what the forensic audit and I trust Jimmy Wanjigi did a good job because I've not seen Central Bank come out to dismiss to dispute the numbers over there. So one of the banks which is was big on domestic lending because tumeborrow from internationally lakini scam ile kubwa iko kwa domestic banks. So one of the banks ni hizo zake hizo NCBA and whatever. So it clearly looked like the people who own banks are the ones who are still loaning to government and are the ones who are telling us that we owe money in form of loans, but they cannot show us where that money went because 10 trillion is a significant amount of money. So even ndio ulikuwa unasikia saa zingine na waita KFCE, criminal enterprise. There are also many other cases nikiziguta watu wanakuja wananiambia GAITHO nini, but the most important one was moja alikuwa import hii sugar yenye iliuzwa na kina UDA Kenya Kwanza. It was one of the consignment which had been held in 2018 or something. Na during the same period brother yake alikuwa ame import sugar and it was discussed in parliament. One of the Kenyattas? The brother, anaitwa Muhoho. It was discussed in parliament. So eventually I hope you could pull up some of this material. That import. Sasa hapo ndio cracks zao na Ruto zilianza kuonyeshana their fault lines. So using the company or using your family enterprise to advance your personal business interests, I think was a great conflict of interest. You know, hizo ni vitu watu wanafaa kuangalia when you're electing people. Kuna watu wako na so many conflict of interest, wako na business, na hizo business ndizo unaona wanataka sasa kumaliza government companies. World Bank kuna time wamesema hizi companies za maji wako very keen na maji because they know water is a natural resource. Na vile tuliona time ya COVID, watu kama wangeweza kutuuzia hewa wanaweza. Sasa wako keen sana na maji. Na maji ile sasa munalipa bill ya 400-800, sasa ita rise by 10 times. So na unaona watu wa the business people, they are trying to impose themselves in those companies kwa sababu wanajua maji will always have a market. Wanajua sisi hapa tutakuwa na dough, come rain come shine. So kuna sectors they are very keen on. So having next time tuache hii narrative ya kusema because somebody has succeeded in business that he'll be successful in politics. No. These people wenye wanatoka business wana overlap kukuja kwa politics, they come with a lot of vested interests. Profit minded. Na kuna kitu wanakuanga wame target, wameangalia, lakini wanakuja wanamuimbiza huko wanafanya nini. I think let's go back to the original activists. So hii water scandal like how unaona ikistopishwa ama tukue tu ready? Water watu wakue tu, I don't want to say be ready because kama jana nimeona the court stopped the deployment of police to Haiti. So there are always options depending on how Kenyans want. That's why I'm saying we revert back to activism because we can use the existing infrastructure to challenge some of these encroachments by the executive into doing some of these shenanigans. So, you know, ukiona kama umefinyiliwa mahali,
Kenyans wakuwe ready sasa kukua, you are funding a lawyer, you are funding activists wa kuongeleshe hii maneno waende kotini so that we can stop some of these things. Yeah, we can stop some of these things from occurring. Oh, okay. Lakini history ya like parastatals hiyo ndio kitu kingine pia nashindagwa nayo, like at what point do we even as now Kenyans start seeing that blind ethnicity pia sipo? Because na feeling kuna zile vitu tumefikishwa hapo juu ya blind ethnicity. I've always said one thing I don't like about Kenya is even after getting county governments where we get an opportunity to choose the best amongst our tribe, we still don't do it. Shall you notice? Like akuna ile county moja utasema like hii county they got the best person for them. It's everywhere. Ukiniambia tulikuwa na system ya education inaitwa 844. Yeah. 844 tried to equalize everyone. Na ndio mulikuwa mnafanya subjects zote pamoja. So na they tried to enforce that belief that all of us are equal. Tunaweza unlike other places kama China nasikianga by age sijui gani ule wa IT anatolewa, huyu mwingine anatolewa. They are trying to do that with CBC na hii maneno, but they are doing it in such a kiundudo way, in such a juakali pedestrian way. And then first of all CBC is flawed in its own way. So back to your question. The uniformity of that curriculum created the illusion that all of us are equal, so that wewe mwaf, even when you have all the merit, when you have all the you possess all the qualifications, you can still be replaced by another person just because they are from this tribe or they are from this relation or this clan. Na hiyo ndio define Kenya. Na imesumbua hata corporates, because I've been asking people which corporate has gone on to become a global multinational in Kenya. None of them, because their recruitment parameters are based on bado zile from a flawed curriculum. So wanakuchukua kutoka kama ulikuwa huku, already the curriculum was flawed, but because of who can crook, ukaweza kupita university, ukaweza kununua makaratasi hapa nini. So on paper you are the most qualified, but in terms of productivity and output you are zero. So because atuna hiyo talent discovery mechanism, I was seeing like in America they go for those like the CIA, they go for those hackathons to scout for talent from a very young age. Uku here people don't the productivity is not there nini. Uku people don't care. Mahali kwanza Kenyans tumefika. Nimeona I've been dealing with tribalism, nepotism and incompetence in football. And I would see coach anakuja kama sahi unatafuta coach kama Ghost ama Kimanzi. Kimanzi anaitatuma player wa Mathare Tusker anachezea tu hapo. And it always I started challenging them a long time ago. They don't like me. I started challenging them because now, how is it that a country full of talent ati national team ni Mathare na Tusker? How? Lakini ni juu kuko na underhand tactics huko. So huyu player anajulikana na huyu, and then watamuuza pamoja na huyu atapata commission. Which is why African football has collapsed. This is happening across Africa. So you have a unwritten deal where mini manager wako nitakupatia call up. So when you get into the national team, your chances of being discovered by scouts are very high. And so you become, unaitwa mtu mwingine mwenye akona merit anachujwa in favor of this one. Huyu ataenda tu kama ni AFCON ama tournament gani, afanye nini, apate scout, labda aende Sweden. Unakumbuka kuna time player walienda Sweden sana so that has come to define our country. Na ndio athletics has succeeded kwa sababu ni mtu tu anatokanga anakimbia. There's no team, there's no what, there's no what. And then now the government shamelessly wako hapo taking credit. Unawaonanga mtu akishinda vile wana tweet, hey, congratulations, they haven't contributed anything to that guy's success. So that has come to define Kenya, that merit is no longer a consideration. We are driven by jealousy. We are driven by primitive accumulation. Kenyans have become so vindictive
nimekuwa now ball like football is a merit oriented environment. There are some skills that kama uwezi fanya Yeah. but hata huko they try to impose, they try to let a nepotism, wanajaribu kufanya vitu zote, na ndio unaona tuliachana na ball. Sky is a scrap, man. Okay. So according to wewe ingekuwa merit based tungekuwa hata tuna qualify hizi vitu, huu tungekuwa World Cup. Na inaanzianga from the bottom of the bottom. So if you don't get it right there, you surely won't get it right up there. Okay. So hii AFCON bid yetu unaionaje, like cause of course kuna some sort of pride tuko nao, like hey, finally we are going to get Africa Cup of Nations hapa, but then kuna the fear that will we even have one stadium that's ready. I unaionaje as someone I always tell Kenyans when it comes to football and sports, because we have an establishment of boomers who are driven by their contempt for young people. They don't like young people. Ukiangalia anything youth related, all the funding has been choked in the counties, in everywhere. It was even, can I say, hypocritical of Anyang' Nyong'o and Fernandez wakisema ati in as much Eldoret does, obviously Kisumu has more merit to host, but wako na stadium gani wanaweza tuonyesha? Unajua mtu anaongeanga kama umejenga stadium. Nikiangalia hiyo Kenyatta stadium ya Kisumu, najua ni kiangalia ile ya Kakamega, unajua kama wangeanza they would have taken 1 year. Kama wangeanza immediately watengeneze stadi, sasa wangekuwa wanasema tumetengeneza stadi, kujeni muione. You see, so I want, because we are driven by a generation of useless old bastards who are driven by their contempt for the youth. I saw it, even me nilikuanga youth chairman wa church. They never, tukienda tunawauliza si tupatie do kidogo, tunataka kwenda ka hike ka trip, walikuwa wanatunyongea kabisa. And then they always used to hide behind the morality sentiment. Mkienda huko mtamisbehave, because that's all that occupies their useless brains. And when I criticize boomers, by the way, even in America, they are being criticized world over, because they were left with a lot, but they've left us with nothing. Wametuachia zero. And they are still, ukiwaona makelele, ukiangalia Mutahi Ngunyi, ni yeye huko na matweets zake za upuzi, trying to always instigate anything. So anything that is youth related, that you are expecting old people to pursue, temper your expectations, manage your expectations, ili usikufe roho hapo mbele. I was the one who delivered the CHAN 2018 bid, 2014. Nimi nilienda, sasa tukapewa. We were bidding for AFCON. Sasa haya tu wakatuambia, we won't give you the AFCON, we are going to give you the CHAN as a testing ground. CHAN wagania under? It's just local team, local players. For local players. So usiite players wenye wako Europe ama wapi. Okay. So, and it was, that was the idea behind, creating CHAN. Okay. So tukapewa hiyo ya kutest the ground. Of course, because it's me who had done the job, awangetaka nionekane na julikana ama nini. Lakini sasa atijua ameleta sasa bid ya 3 countries. Sasa huku we cannot drink in peace. Hatuwezi kunywa pombe zetu na amani. Wamekuja hata na 99. Nonsense. Nilikuwa natiki unasema ati TZ ndio basically imefanya hiyo bid go through. Because TZ, they hosted the under 17 tournament in 2019. And it was successful. So hiyo ndio inakuanga dry run ya kuhost AFCON. But now they can spread because TZ were not willing financially. I think the pressure was coming from Kenya. Kenya wants the headlines. Kenya is just a PR shit show. Kenya, everything is driven by PR. Hata saa hii wamepewa CHAN 2024, sijui ni stadiums gani zitachezewa. But it's also because in CAF things are collapsing in CAF. And no other country wants to host CHAN. Now Morocco took AFCON 2025 because they want to use it to prepare for hosting World Cup in 2030. So that's why they were keen on 2025. Watumie kama, test run. CHAN hakuna mtu mwingine Africa anataka but that information is not privy to people who are not like in the football environment. So they don't know so nobody is interested in hosting CHAN.
I think ikapewa Kenya because Kenya wants the headlines, but naangalia which station which stadium zitachezewa sijui ni gani, but let's we live in a world of miracles. Let's anything can happen. Labda wataitikia kuchezea City Stadium, sijui kama wataitikia kuchezea City Stadium. Okay. Na hiyo pia lazima ifanye nikuulize, football unakuwa passionate sana juu ya football. Juka kitambo I think hata your Twitter account ilikuwa @KenyaFootball. I think you also used to run a website, eh? Yes. Which was like way ahead of its time because your time tunajua digital haikuwa digital. So hii passion ya football ilianza wapi? No, football has so much potential to change lives, to create jobs. And it's the industry that is least can we say monitored, taken care of, funded. They take sports as an afterthought, which is why they haven't built any of the stadiums which they promised. And they are still not going to build. I don't know why people are still harboring hopes. But I started doing that blog. That blog was kenyafootball.com. And I remember at the time there was so much, and we were volunteering at the time. Sasa hiyo tulikuwa tuna volunteer tukaanza kutengeneza Kenya Premier League. Tulikuwa tuna work na watu kama Bob Munro. I think you know him. Yeah. But Bob Munro is the biggest asshole north of Limpopo, south of the Sahara. Hata hajawahi nilipa do yangu. Ule ni wa Mathare youth. Ule wa Mathare. Si amekuwa relegated. Bob Munro ni trash. So we used to volunteer for KPL. And so these days I'm so confident nikiwaambia, since you are the ones who said you brought Supersport in Kenya, si walete tena. They don't even know how Supersport came. Because that time your blog ilikuanga popping. And I did a story because nilikuwa part of them. So I did a story that GTV, unakumbuka saa zenye GTV walikuwa wamekam? GTV 207. GTV nikasema they are discussing with Kenya Premier League. Hiyo article ikaenda ikachukuliwa na South African media. Ikakutiwa huko. Like within a span of 3 days, Supersport walikuwa wamekuja hapa with a better superior offer. Because nakunga GTV, because GTV never survived. Great TV. They ended up selling the rights back to Supersport. What happened with GTV? Was the price low? Because mi nakunga nilikuwa nayo. Nilichukuaga. Ulichukuaga? Mi nilikuwa mtu wa EPL, eh? Yeah, nilikuwa nimechukua Supersport, alafu nikachukua GTV. I think it was for like 1 month. I don't know what happened. And then GTV, first of all, they didn't have the infrastructure. They were still leasing the satellite ya Supersport to beam across Africa. They didn't have the funding. They had the rights, they didn't have the funding. So but walikuja wakashake kwa sababu walichukua rights za Sekafa. So Supersport, because they didn't have any local asset, they were afraid because now these guys are consolidating. So wakakam immediately and they gave a better deal. So akina Bob Munro wanaonanga kama they didn't know behind the scenes all the shenanigans. And as we were doing the wow factor, because I was also part of Thika United. Thika United wakapata do wakatuchuja. I was doing the website for Thika United. So small things we were doing, fixtures, standings, those things were new. Like I had the first website in Kenya, kenyafootball.com. I started it in 2002. So, and hiyo ndio nilikuwa na run. So the internet usage was low, lakini kaenda ikigrow. These guys did not understand that there was some other, and for you to do football the way it should be done, you must immerse yourself in the dynamics. And then I used to travel to France like once every year. And then nakaa huko. My friend was a journalist, so I would go with him and anitafutia accreditation tunaenda tuna watch matches. And I would see this thing can be done. It is possible. What guys can be going for a game in the afternoon, hakuna violence, mnaenda na watoto. Lakini sasa wazee washenzi, ukishaeka wazee hapo, these old men na watakangi kusikia, they know everything. So tukawaachia KPL. Nini wameifanya saa hii? It's now a shell. Tuliwachia wote huko na kina Ambrose Rachier, kina nani, with a lot of money, with a lot of what. At the peak they were making like close to 300 million a year. They were making, that's what KPL was making. Did they invest in any physical asset? No.
Did they invest in any legacy asset? No. Nini walifanya? Sijui chairman wa Muhoroni Youth akaoa bibi ya pili. Ni mabibi wa pili ndio walikuwa wanajua. Walikuwa do yote waliwestia huku Nairobi. None of the clubs invested in a legacy project. Na do hiyo yote walikuwa na make. So now everyone seems to think that you will throw money at a problem and it will be resolved. No, these guys don't have the expertise, lakini hawatakangi hata kuambiwa they don't have the expertise. So tukasema ni nyinyi, tukawaacha. Si nyinyi unasema nyinyi ndio mtaendelea. And now I'm just a critical fan. I'm just a critic or fan. I have no time for Kenyan football really. No, hey, but Kenya football inakuwaga na a lot of politics. Because Mathare, what would you say, kwa nini imefall haraka hivyo? Because Bob Munro, unajua, you don't invest in the fundamentals. Fundamentals ni talent development and then you reward. Yeah. Now you don't want to do either. Ama unafanya nusu. So he had created something, I think alikuwa napewa something by the Dutch FA wanaitwa KNVB, wanampatia to equipment na to pesa here and there. But you see, he never had a proper academy. He never it's a business like any other which has to be taken seriously. Na hiyo initial investment wange take time during their era of plenty between 2007 and 2017. That was their peak period. Hapo ndio wange create solid fundamentals and infrastructure. Kila team ikuwe at least na kagrao ka steady. Ukienda place kama Ghana, there's a friend of mine who used to be in Ghana, na kitu ya kwanza venye alipata do alitengeneza ka gym, then akatengeneza ka training ground, kidogo kabla yeye asosi zake already amerudisha kwa club. Sasa hawa watakangi ku reinvest do wakipata kwa club, wanataka zote kusosi zote and then they use the football money. You see, one shilling in football is equivalent to like 1,000 in infrastructure department kwa hii ingine. Sasa ukitumia pesa ya ball ati ndio unatumia sasa kulipa school fees ya watoto na nini, is an exercise in futility. Na do ya FIFA wagaje kuzio ndio mob sana. Hiyo ndio naonaga inafanya kila mtu anafaitia. Hiyo ndio do mob sana because number one, it's not audited. Sio ati auditor general atakuja huko. Sasa because the president of FIFA is also corrupt. Hizi pesa zikikuja, they don't audit them, the money from coming to especially African countries. In exchange of the fact that wakienda sasa FIFA Congress, they will vote. You see, it's a big kitty. FIFA now makes like $6 billion from every 4-year cycle. So ule anataka wao wakienda kule wana rubber stamp. So if every country is getting $2 million a year in something called the FIFA Forward program, they get $2 million. Ule FIFA president Gianni Infantino, he can turn a blind eye on their corruption. It's almost like an unofficial bribe. Nyinyi kuleni hii pesa, sitawai wasumbua. Na nyinyi mkikuja FIFA, every year there is a FIFA Congress where now they wanafanya appropriations that $6 billion which they make during the World Cup. And now sasa mkikuja kule, mimi nikisema nataka hivi, nataka salary yangu iende hivi, una rubber stamp tu hivyo. So that has been the collapse of African football. So yeah, hiyo ndio umeona African football hakuna mtu haina ladha anymore because the corruption begins at the top in Switzerland. Because nilicheki nini hata during the 2018 Qatar bid, it's Africa that pushed it over the line. Ulisikia hivyo? Well, like African officials waliachiwa kitu, African voters. So that is the unfortunate nature of politics. But you could also have your cake and eat it like UEFA. UEFA doesn't mean that because they are part of the establishment that they have neglected their football. Their football is still ongoing. It has created jobs. Ukiangalia Steady, kuna msee mwingine anakuanga TikTok, anafanyanga kwenda kwa Steady in a match day, anaendanga the VIP experience. You look at the number of jobs which have been created in a single day. Man. Na the amount of money, unaona sponsors, unaona nini, stadiums wameingia. It can be like that, lakini watu wanaambili yangu huku vichwa zao zimejaa mafi.
najua. They don't listen and they don't want to hear. Sasa if I tell you some of the things that are done in Kenyan football, unaweza shangaa. Sema tu, sisi hatuka. These guys are disgusting, man. Najua. These guys are disgusting. Tunawaambia stop thinking of your stomach now. Create, and we were able to show them on a model during that 2007 period that tunaweza fanya kitu kadogo hivi. Uongeze baking powder. Hii kiti iendelee kukua kubwa. Na tumeona with sponsors they just need minimal organization. Wakiona kitu ina flow vizuri 3 years wanaingia. 3 years without any complaints. Sijui referee amepigwa. Juzi nimeona sijui referee wa wapi amepigwa. Ilikuwa jana sijui ni referee wa wapi amepigwa. Ama coach. Wakiona umeran season ya kwanza ya pili ya tatu they'll be on board. And then ukitupata hizo pesa sio ati sasa unazitumia kuoa bibi ya pili. Unatumia sasa unatengeneza kitu, unatengeneza clubhouse hivyo. But these guys they don't njaa wanataka kukula saa hiyo. Najuaga hiyo like itakuwa nini. Alafu tukimalizia nataka kuuliza vitu kadhaa. Pogba, history yake ya doping, how do you take it as an ardent football fan? Pogba aliisha zamani. So this was just the last nail in the coffin. I don't think there's any racial connotations. I know. There's too much money involved for it. And he was too talented. But at some point he lost his way. Ilianza kuona brother yake sijui ana blackmail. You know, sasa huyo ni mtu who has lost his way completely. And it happens to the most talented. Unaona hata days wetu huku sijui nini ili happen na yeye. Deno. Sijui nini ili happen na yeye. Deno nyinyi mkajua vile Ghost Mulee sasa zenye alikuwa coach. Strategy yake ilikuwa tu moja. Get the ball pass to Oliech. Bado ndio top scorer. Sasa kuona vile alienda vile alienda. Unajua pia kuna element ya family pale. Pia saa zingine sio poa kumanejiwa na family. Just ni kama biashara yako, ukiweka family member pale lazima atakunyorosha because ana take advantage ya hiyo proximity. So pia Pogba failure, downfall yake has been largely credited because of the family. The family, I think they mishandled him. I think they were too intertwined in his affairs. Hiyo na hapenige. Alafu pia tukimalizia kabisa lazima to go back to politics kidogo. Kuna watu wengi sana nasema by 2032 Ricky G will be a nobody. Wewe opinion yako ni gani? 2032 si mbali sana. Mimi nikiona the mistakes make saa hii za coffee. Niona especially coffee, you know, these are I started seeing him switching the narrative and saying he wants to meet Uhuru and discuss about Mount Kenya unity na shindwa. There is nobody political vibrancy or political diversity does not necessarily mean division. Sasa kusema ati unataka kuunite Mount Kenya people just because they have rejected you. You see you already is the first red flag. For him ange consolidate base yake. And because of I think David Ndid put out a tweet kasema huyu mtu factory settings zake ni kuropokwa kwa sababu he was the chairman of the Nyeri District University Sports Students Association na Dio Oyugis. Sasa I think these guys relied so much on the Moi blueprint because that's all they know. Ni factory settings yao. Kazi yao walikuwa wanapanga kupiga siasa miaka 4. Alafu mwaka wa 5 and then they do primitive accumulation. Alafu mwaka wa 5 wakuja na handouts na magreda. Unajua, unakumbuka vile walikuwa wanafanya zamani na yellow maize. Unakumbuka Moi alikuwa anafanya ngazile hizo mavitu. Sasa the way can we say the enlightenment of the political landscape, the ordinary people, the enlightenment is evolving faster than they are churning out their propaganda.
So mimi nikiangalia, because nimekuwa Mount Kenya, naongea na watu, nimekuwa Nyeri weekend, na wauliza nyinyi mko pamoja na huyo msee, wanamruka kabisa. Ni vizuri watu wanapiganga lapu, unatembea hivyo. But hizi vitu zinakuaga, most people, I feel like Kenyans, they tell you what you want to hear. So maybe since wanajua Gaitho is a very big government critic, they'll tell you what you want to hear. Ama? No, you know? Nilikuwa nauliza watu hawanijui. Unajua by the way, content yangu waishikangi huko ucha. Yeah. Yangu ni ya huku mtaani, CBD. CBD. Sasa kule sifikiri wana resonate. But I remembered there was somebody called William Kabogo. He was the governor of Kiambu. Yeah. Na William Kabogo aliingia the first year kama amefanya disruption. Alikuwa amefanya disruption. The county headquarters ilikuwa supposed kukua Kiambu town. Akaipeleka Thika town. Akafanya mavitu, land rates huko na manini. Within the first year alikuwa ameboa watu kabisa. So I used to, because he's a larger than life character. Yeah. He's a larger, alikuwa msee wa machopa na manini. So I would come to Nairobi because ya reputation yake ya Nairobi, watu walikuwa wananiambia huyo mtu anarudi. Mimi nawaambia kule ground ni kubaya. Yeah. Na alitolewa na kitu kama 78%. Hiyo ndio kwa asubuhi. Watu walikuwa wamechoka na yeye. Now the sentiment, which is why back to what I was telling you, the first 1 year is when you lose or you gain your ground. Na mimi nikiona the first 1 year vile hao watu wamedisrupt, kwanza finance bill, fuel, these are tangible grievances. Hii sio ati tunachukia mtu. It's not ati anachukiwa juu ya nini na nini. These are tangible. You're talking about taxation, you're talking about cost of living. Na nimeona because also he was also the linchpin. Ni alikuwa anaambia MPs nikaa ni chief kitu lazima ipite. So ideally it's almost like he volunteered to be the face, the mascot of these regimes. Can we call it atrocities, economic atrocities? He was the mascot. So it's a bit too hard to recover now. Okay. Mimi nikiona. But who am I? I'm just and if he was to be replaced, so by 2027 Nani might have a different running mate. Is that possible? Ruto, no? But already you can see the cracks they are forming. Already you can see my DVD amekuwa consolidated with more ministries and more responsibilities. I think even more than Rigiji. I mean, mwenye macho ambivi tazama. The writing is on the wall that this marriage has gone south sooner rather than later. And something very strange happened. Immediately after President Ruto said we are going to import yellow maize, then a few days later, he blocked the import of maize and wheat. And I don't know whether he was trying to stop someone from the emerging cracks. Labda mtu pande hiyo alikuwa na consignment. Kuna kitu zina happen behind the scenes, but I know the motivation is money. Hawa watu hawakosanangi juu ya nini, wanakosananga juu ya do. Wanakosananga juu ya biz. Hata sasa ya Uhuru na Ruto ilikuwa interest zao. So there's some funny business behind the scenes that may have happened, but me all I know is that marriage was a marriage of convenience. It was a special purpose vehicle to get rid of Uhuru and Raila, that dynamic duo. And na sasa kila mtu sasa ajitafutie. Sasa I think there is so much ukisikia watu wameanza kukua na meetings huko kwa manyumba zao. But I think the bottom line and the message they carry home today, wewe ukiendelea if you're preaching, is that now let's tell Kenyans to stop obsessing over the presidency and the vice presidency. Let's focus on these seats below. Let's tuache sasa kupewa handouts kwa barabara. Watu sasa let's move now to town hall meetings where watu wanauliza swali based on, unamuuliza agenda, manifesto, will you promise, will you do that? Tuache this passive campaigning. Kama America ushaiona watu wakiwa juu ya ushaiona watu juu ya sunroof hivi sijui hakuna, wanaendanga town hall meeting. Na town hall meeting sio ati uende wapi, enda kwa university campus. Enda huko kuna hall. Wacha kushinda umewekea watu hema.
have a Q&A sessions, but they'll never do that because they'll never do that. They had no clue, these guys. Ukiangalia vile wanafanya, they were clueless, hawakuwa na agenda. Agenda yao ilikuwa tu kutoa uhuru, what next. Okay, because hiyo hata vile umebonga juu ya these lower seats, then I have to also ask you about, did Nani move too soon according to wewe mazi Jalango? Did he move his hand too soon ama he moved it at the right time? I think me ukiniuliza, I think Jalango was a bad choice for ODM to begin with. I think Baba had been informed by people that whom say his loyalties cannot be banked on. I think he had already, kuna wakati waliendanga na maceleb, walienda Karen, unakumbuka? Kuongea mambo ya lockdown na curfew. I think he had already shown that you know where his loyalties are. Lakini ati Baba anakuanga saa zote akiambiwa na watu hivi, saa zingine anaenda hivyo. So ODM there we can say they have themselves to blame. Because this guy had from the onset alikuwa ameonyeshana where his heart is. And I think kuna madeals anafanyanga huko here and there. So ODM, but whether he survives again, hii ni Kenya. Hii ni Kenya, but Langata I doubt. Langata may be a tall order. Labda mahali kwingine. Na uone nini, considering gap ali chapa nayo ilikuwa Nixon, Korir. It was a gap of less than 3,000 votes. Uone kama hiyo akipatiwa the UDA ticket he can crack it, ama auone UDA akimpatia hiyo tikiti? Hapana. Hata UDA as a party will have very many challenges by 2027. Don't forget that Jubilee waliingia 2013 and 2013 walikuwa TNA. And URP and then wakaribrand ndio wakaita. So probably even UDA may not be in existence and in 2017. 2027. 2027, sorry. Because nimeanza kuona cracks. Jana niliona Kalawale sijui anaongea nini kuhusu Malala in some court documents. Ati sijui Malala ni sell out or something. Umeona cracks zimeanza kuemerge. But all of these are normally side shows to distract you from a bigger play. Now the bigger play here could be probably it's a new vehicle which is being built. Unakumbuka first of all Ruto aliambia chama zingine zifold, zijoin kwa UDA coalition, wakakataa. Wakakapaka ile briefcase party ya Moses Kuria akakataa. That was the first red flag. So clearly there is something happening behind the scene. So talking about UDA 2027 is a lot of things may change. So anasemanga one day in politics is like a year. A lot may happen, utapata hata hiyo chama haitakuwa. Kwa sababu saa hii wameanza kuvurugana. Okay Buda. So asante sana kwa kutokea. Zachanua seju ya YouTube channel yako kuspea uko hii area yetu siku hizi. YouTube channel is at Francis Gaitho. Subscribe pale. Subscribe pale. Tunaongea mi urusha 10-minute video. Preferably every day. Naongea about the issue yenye ina trend hiyo time. Tunajaribu kupoke holes because at least tuko na context. Tumekuwa tukiona how the evolution of the political landscape for the last 20-30 years. So tunaweza chanuana, we can call bullshit out, like we can see, tunaweza ona issue hivi tunaidissect na tunaona hapa tunachezewa shere. And I think following not just me but other political commentators, I think is important. I mean, following just relying on mainstream media, I think is a height of ignorance. Right now you must seek, you must move all sides, up, down, deep dive, unaenda mahali unaangalia any issue because tumeona siasa mbaya, maisha mbaya. Politics directly affects your living, your standard of living. So so there are so many platforms, there are so many political, but me, I'm everywhere. I'm on TikTok, I'm on TikTok, I'm on Twitter, Facebook, zote. Na zote as just as Francis Gaitho. Sema tu Francis Gaitho, ile itakuja hapo uone ile iko na followers wengi. You know TikTok they banned me. Which is very unfortunate because saa zenye lakini but I have ingine. I have nothing good to say. I have nothing bad to say about TikTok. Because mimi kama sio TikTok singekuwa active on social media. So yako iban ilikuwa jia?
ilikuwa tu juu ya guys were coordinating and mass reporting. But I think in hindsight even them they regret. I think they regret because kama saa zenye walikuwa shaban account yangu, but when I did the interview with Baba, nilimuuliza wewe the TikTok ban. Will you defend the right to free speech in parliament? Akasema yes, he committed. Akasema tukienda bunge, ODM will not be part of any effort to ban TikTok in Kenya. And so TikTok I think wanakaa hivi wanaona waliblanda. Unajua saa zingine I think sijui kama walikuwa wameona mimi naingia na trajectory ya Andrew Tate ama nani. But we are here to have conversations. We are not here to antagonize everyone or any section or any group, because politics is the most important right now. Mimi sina interest ya kufanya vitu zingine, tuongee siasa. So they can follow me. Niko na TikTok mpya hiyo, ni at Francis Gaitho 7. Hizo zingine ni at Francis Gaitho. Twitter ni F Gaitho 237. Instagram ni Francis Gaitho 237. Alafu kuna time kwa Instagram ulikuwaga unanidi vitu za hip hop. What? I don't know if you used to quote I remember there's a time I used to, like at some point ulikuwa pia a very big Jay-Z fan. Nilikuwa siku hizi simfeel. Siku hizi simfeel. Siku hizi simfeel. Sijui nimefika mahali nikaanza kuona, nilimuona kwa Epstein documents. Alikuanga kwa hiyo ile island ya Epstein. Walikuwa wameenda huko na Beyonce. Na sawa wakienda hivyo, kwani wanaenda kuduko niko sure share Beyonce. Nikaanza kuona vile walikuwa and then ukaangalia vile Jay-Z alikuwa amesupport Obama. And Obama pia alikuanga sell out. Sasa and then nikaona kesi kingine wakiwa huko sijui nini, mademo wengine walikuwa wamewasu, walikuwa wanatumiwa kama I don't know what, there's some human trafficking court document, a long one. And me I love long documents, so nikiona long document hivi ni lazima nisome. Nikaanza kuconnect na content yake. Alafu kuna ule dem alikuwa anaitanga waje ule akona jina ya jamaa. Right. Ule anaitwaje? Sio anaitwa something right. Akaanza kuongea mambo zao na Didi. Akaanza kushindwa hawa watu ni nani. Lakini nimekuwa ukicompare na Nas. Sisi ni wa hiyo era ya Nas, Jay-Z. Ukicompare na content ya Nas, Nas was very conscious and woke. Na tungemsikia. I wish I spent more time listening to him. Because, I think Nas was just not good at making albums. Like he's a very good MC. But akuna a Nas album ukaga chini ko like, apart from Illmatic, stage pata niko like, hizi ngine unapata gani single. Nas is like whatever. Inakuwa ngoma moja kwa hizi Magic ametoa ka 3 nimesikiza mara moja kama ile album walifanya na Damian Marley, Distant Relatives. Hiyo ilikuwa kali. It makes me wonder, ukisikiza zile vitu Nas anaongea hapo, ndizo tunaongea saa hii in the age of the awakening. Kama mambo ya African Renaissance. These guys had access to knowledge which was not available to Africa. Walikuwa naongea we used to be black kings, I don't know what, nini hizo. Ukisikiza hiyo album, na usikize album pia za Nas, kuna knowledge yenye wako nayo. Hata nyinyi saa zenye mlikuanga mnafanya ile show yako Nitro. Ilikuwa inaitwa Nairo. Ukisikiza hip hop hiyo time, ilikuanga so conscious ya Kenya hata na ya Stato. I think the Muzungu establishment wakamake a deliberate effort to dumb people down, sasa kutupa akina Cardi B na kuleta hawa watu wengine, makasia wengine ya wenye hawana content. But ukisikiza hao watu, usikize vile walikuwa naongea na nini, especially hiyo album sasa walikuwa naongea juu ya black liberation. Utajua these guys had access to that knowledge during hata kuna ngoma ingine ya Wyclef. Unasikia anasema if I was president, I get elected on Monday. Anasema tu assassinated on Thursday. Go back to work on Monday. Na muende Monday as if nothing happened. So ukisikiza hiyo ngoma anaongea mambo ya why are you funding wars. Na hata 9/11 haiko imekuja. Juu hiyo ni ngoma ya 96. 9/11 haiko imekuja, but ni kama alikuwa na lay ground ya
9/11 na kutakuwa these guys will be instead of funding the projects and everything and your knowledge it must have been accessible to Americans in the primary years before now ni kama Kenya too guys have become dumber and dumber because of we were supposed to use the proliferation of internet to thrust us to a new age of enlightenment but it's almost like people have become dumber and dumber hata tukiwa na liberalization ya airwaves ya radio ya TV ni kama watu wanaendelea kukua wajinga ukiongea na mtu watu ni wajinga cause hata like on the day tuna shoot podcast kuna someone who started a whole thread with me about how earth ni flat alafu najua musa magani kisikia vitu kama hizo with Americans and white people I'm happy because they've already developed so hata wakianza basic kama hizo naelewa sisi unajua level 2 ko ujinga kaa hii haifai kuwa acceptable because tuko zile level like we are so far we are still fighting for food and what anywhere you stand unasemaga like the easiest way to do earth ni round ni anywhere you stand you'll always be at the center if earth ikiwa flat haungekuwa the center anywhere you are cause ungekuwa unaona hii side ni refu kushinda hii side but you'll always be at the center lakini sasa msemeanzisha argument na mimi hapo of course I didn't engage him but nilikuwa like this is the level in the age of the internet and also time yetu you can actually buy ni telescopes and what hata imefanya mpaka sasa nimesema I have to make sure this year because mshina nikisema every year I'll buy my daughter a telescope and I never do it this actually, year I have to do it there's the traveling telescope you happen sana inananga hizi chuo za kipank but it's very high tech unaweza ona like some those heavenly bodies so like in pure darkness so utaziangalia zote ziko round alafu sasa video tuko flat unajua watu wagani but alikuwa nasema if you're not round there will be day and night because the light is being cast on a flat surface shadow anasema ati unajua saa according to our sun ni ndogo after sun ndio ina move sun afu unajua we at that level so hata explain about gravitational pull hizo ni story so that's so vile unasema I feel like the internet is doing nothing like there's still going to be this we are at unprecedented times where you have information of the Library of Congress at your fingertips mimi nimekuwa nikiangalia just even about health about changing my eating and everything na naangalia watu kama Dr. Sebi and kuna mama mwingine anaitwa Barbara Taylor on TikTok and I'm like this information kwanza kitu kama fasting fasting 72 hours whatever na nini hii information ukiangalia movies za zamani ulikuwa unaona watu walikuwa wanaenda mtu akona cabin kwa the mountains anaenda kufast this is lakini it has not been accessible to us especially about healing yourselves with food with everything it has not been accessible to us so why we shouldn't be going to hospital in the frequency yenye tunaenda nayo if we are really monitoring what we eat and everything so it's the height of I can't even explain it but the more we are moving forward the more guys are becoming dumber ukisikiza watu wakiongea hivi ukisikia Moses Kuria ati akona audience anaongea mahali anaongea trash ongea trash ingine ya Kikuyu hata siwezi taja hapa na watu wanampigia makofi that's when you know we've lost it as a country but I don't want to lose hope I want to give the young children a chance bora tu kwa sababu sisi when we were young we were crowded by these old people so like me I have a network of friends who don't have an identity of their own as young people they wanafuatanga vile wazee wanawaambia so over the weekends wanafuatanga wazee hivyo nini so we need to these young people to shield inakuwa palipo na wazee hapa kosi ati jambo it's some bullshit nonsense I know. So we need to shield this younger generation through our content what you're doing is unfortunate that vitu kama akina Nairo zilitoka but we need to deliberately shield them from the toxic influence of the older generation so that they can number one they have fun wa enjoy life unajua hao wazee hawatakangi kuona tukienjoy na ndio unaona they grabbed all our playgrounds all our stadiums all our parks kuna mtu alikuwa na show Eastlands you can remember in the 80s or
earlier. After every 2 blocks kuna playground. Yeah. Kuna social hall, watu walikuwa naenda kucheza darts, wanacheza nini, you were spoiled for choice over Sundays. Now what they grabbed all of those are flats, and then now what you're left with in Sunday is church. So you're having religious degenerates en masse. Actually zenye zina pop up saa hii ni rehab centers. Kwa sababu ya alcohol. Yeah. Because you are either on either end. Alafu the same people who are lecturing us about alcohol ndio who have been part and parcel of this emasculation of the young people. Wanachukua our infrastructure, wanachukua our assets na wanazifanya flats because because wanajua once you immerse your money in a sea of respectability, ukienda church upate mapasta pale na machurch elders wapatie do, you will be the most respected person, however damaged your money may have inflicted to the community. Like now kule nimetoka, kule nilikuwa nasimama Thika. Yeah. The parks were grabbed, walikuwa karibu kugrab Thika Municipal Stadium. The parks were grabbed. Sasa ukienda, and then manini wamejenga maflat zingine zinakaa kama choo, and these people are revered in the community, in the churches. They are revered, they are loved, they are worshipped by the community, and people don't understand that their wealth has come at great expense. Like if you're an importer, for instance, kuna mtu ana import vitu, everything. Umenyang'anya opportunities from local suppliers, na ndio ukienda kwa supermarket ya Kenya saa hii, hata kama unauza nini, not unless unauza fresh vegetables, na hata ukiuza fresh vegetables wanakupatia 120 days grace period ya kukulipa 120 days sasa. Sisi clients tukienda kwa supermarkets tunalipa cash. Mbona unakaisha supplier pesa yake 120 days? Those are the laws. Mimi ningekuwa parliament, bro, hizi supermarkets zingekuwa zinafunga. They would be closing, they would be shutting down. Ningekuwa ningefikiria law moja yenye inge cross cut hiyo mambo yote. So that these importers have so much clout. Let me tell you, in 2008, this guy who used to be in State House, alikuwa naitwa Joseph Kenywa, head of civil service. He used to be my friend. During Kibaki era, these senior officials were very approachable. Time ya Uhuru, it got to their heads. He used to be my friend. Nikaenda nikamuona kwa keje yake, anaishi Runda. Kamwambia, Mr. Kenywa ni aje? Somebody had connected us. Kamwambia, there is a proposal niko nayo ya football. If we follow the British model, blah, 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 we can create jobs by, first of all, we focus on the infrastructure. So nilikuwa nataka government fund. He was a PS of Treasury. So he liked the proposal. He organized for me to present it to the budget committee. Now, nikaenda kwa, I think, because niye alikuwa ameniforward huko, I was the first to give the presentation. But and sijui kama unakumbuka, there was a time 2009 kila constituency walipata 1 million shillings ya football. I think kitu kama hiyo. Yes. In 2009 budget, every constituency, and subsequently until 2013 they got 1 million shillings for football. Hiyo proposal ni mimi niliandika, but it was executed in a very juakali manner, because mimi nilikuwa nataka physical, do it in a very in a tactical manner. So now that's not the point. The point was, when I went to give the presentation, the only people I saw there were importers. Walikuwa Wahindi, watu wa Coastarians, wamevaa masuti, wamekuja kupeana. Hao ndio wanaendanga kupeana proposal. Kama saa hii wanaosema tuongeze tax kwa agriculture ili it becomes untenable for you to grow your stuff, ili wao waachwe waki-import. So the beginning and end of our problem is KRA Treasury. Those are the people who pass detrimental laws to our manufacturing, to our domestic industry, to everything in our innovation and everything. So because you guys keep on electing a bunch of idiots to parliament, that's why you don't even vet the bills that you bring. Hautaki kuangalia nini, you don't even want to participate. Hautaki, mnakuja tu kama mumeraba stamp everything. Na hizi vitu zinakuanga zimetoka kwa private sector, but not people who are genuinely investors. These are opportunists. These are the importers. And these importers have taken away a lot of jobs from the country. Kwa sababu sasa ukiimport sugar, umefanya sugar belt yote ya Western imeisha. Ukiimport maize, huku mahindi hakuna mahali inaonekana. You see, and stuff like that. So
everyone is being pushed away from agriculture. Sahii umeona coffee wameanza kuingilia nini, you know, it's a cocktail of problems, but man-made problems. Na the beginning and end of it is apathy ya Kenyans, especially the middle class Kenyans, who feel that politics is beyond them. They are too busy with their bougie lifestyle. I'm too busy, politics is for losers. When I first vied, people were just looking at me strangely as if politics is for you. Listen, politics affects your daily life. Yeah. The only reason kuna first world and third world countries is politics. It's politics. The only reason Dubai is politics. It's politics. Yeah. So people need to be, that should be the clarion call for everyone now. Number 1, kuvote ni muhimu. Number 2, sio upige kura uende ulale ama uende muvute mattress mupeleke kwa sitting room, kazi yenyu is just catching premium strokes hapo mkiangalia Githeri Media. That's not your work. Ni you volunteer to people, to your favorite candidates. The one ule mumevet, mumeona huyu wako sawa. Sasa you volunteer, kazi yenyu ni kwenda huko munaangalia kura, mkiona kitu video, everything. And that way at least we can have 30%. And then the middle class, mimi sionangi vile mtu wa boda na mama mboga atakuinfluence nani utavote. You're the one who is supposed to be telling them, kama unataka niendelee kukupatia kazi, wacha kukuja na nisiwahi kuona umevaa reflector jacket ya huyu MP, sijui ya huyu MCA. Ama leso. You see, the mama mboga na boda, their objectives and yours are totally different. But they don't understand, because they are so carried away by handouts. They don't understand that you are the one who gives them the job. Si a politician. Wewe niwe unampatianga job every day. Kama mimi mse wangu wa bike, mama wangu wa mboga, nini, hata mbocho wangu, ni mimi nampatia pesa every day. They should listen to me, not the politician. Lakini politician anakuja na kupatia 1,000 for 5 years. Na hata, so you need to retune that you cannot be influenced by some cluster of people who are not, or who are oblivious to your challenges. You want electricity, unataka sewage, unataka nini, unataka amenities. Na amenities hizo haziwezi letwa na wewe kusikiza watu pedestrian, watu huko kwa barabara. So you turn yourselves into vessels of positive influence as the middle class, because middle class huku they are so distracted na tu mastori na manini. Leo unawaona sijui hawa wame break up everyone, all the medias, which is why nilikuwa nasema even the explosion, the digital explosion, it was supposed to herald a dawn of a new era, you know, critical thinking, you know, sober, but people are getting dumb. Nikiangalia YouTube channels zingine huko watu wanaulizana maswali zao ufala ushenzi usenge lakini zinado. I think that's where the problem iko. Like nimekam ku notice Kenya gossip has a lot of money. Acheki, and that's now ndio umepata pesa. Umepata pesa alafu kwako nje hakuna nini, kuna barabara. Uliona ule mumama ule ameekelea nyumba kwa flat, ule wa Zimmerman. Uliona vile hiyo barabara yapo kwake vile mbaya. Yeah. So ameekelea project hapo worth 100 million, 200 million, whatever, between buying the land and building the whatever. And then you're building kwa place inakaa kama choo. You see, at the end of the day, you have to, whether it's money or not, nimesema try and balance. Use your influence now. Influence yanyu haita last long. Uliza Mwafsi wewe ulikuwa Ghetto Radio. You were the talk of the town. And then siku moja ukatoka. And then now you are rebuilding from scratch. Hata mimi nilikuanga there, and then mambo ikaenda mrama hivi and what not. So even you right now mwenye uko na clout, it is safer right now for your legacy. It is safer to now focus on these conscious topics. Na because nakumbuka nani sijui ni nani huyu jamaa fulani hapo alikuwa anasema I can't talk politics, it will affect my brand. Which brand bro? Siasa mbaya, maisha mbaya. Utakujiwa at the end of the day. And they are coming for your money, they are coming for your source of livelihood. So hata ukikaa hapo gossip, fanya gossip 80%, rusha ka kitu political. Something itachanua watu, something italiberate watu mentally. Alafu pia kuwa ready for backlash ya Kenyans, because I've always noticed that when you say this
this group attacks you, when you say this group attacks you, and that's part of evolution. you have trying to be correct all the time. lazima ukuwe na thick skin. Lazima ukuwe na thick skin. But there are so many young people who have clout, who have the numbers, who have and you're doing whatever you're doing. So me, all I'm saying is that muliona as content creators, as guys who do whatever NFTs, muliona an unnecessary tax yenye imekuwa imposed for no good reason. So kama wamefanya hivyo this year, next year mukiendelea kulala wataendelea, because every government they push the envelope. Wanaonanga mahali tu munaweza itikia, where can you, wana pushing every day. And their objective is to emasculate young people. So ukifanya gossip 80%, ongeza 20%, waambie watu sasa hivi ndio siasa inafaa kuenda. Lakini sio pia ukuje utuambie mambo ya tunasema all the current crop of politicians wote waende. Stop obsessing over the presidency. Huku chini hapo ndio game yote iko. So I guess hiyo nini, unajua hiyo inaitwa naweza hiyo rant yako imekuwa unajua tumekuwa we've been working on this interview for long. Nimesema leo sikuwa na haraka. But ni poa sana, because me actually hope that one day mushindaga nikisema sawa, on the national level you need to unite a lot of tribes, so that needs a lot of calculations. At the county level kwenda chini, it's your own tribe. Get the best out of your people, man. It's simple. Get the best. Alafu your life changes. Just get your the life best. Changes. Lakini ati saa unapata mtu tu juu alikudanganya sijui. So hiyo ndio ujinga Kenya. So hiyo imekuwa ni 2 to 3, yeah? 2 to 3. Yeah, so kama kawaida tukiambia say like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 223 tukisema ekonene. Ekonene. Ekonene.